Welcome you all back to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මගෙත් එක්ක හිටියනම් ඔයාලා දන්නවා මම ඕගලන්ව පුහුණු කරේ ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය තනියම හදාගෙන කොහොමද ඕගලන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ඩවුට් එකක් ඒ කියන්නේ සැක තැනක් ආවනම් තේරුම් ගන්න බැරි තැනක් ආවනම් ඕගලන් පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන් මම ඕගලන්ට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් එහෙම තැනක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි සැක තැනක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක දාලා තියෙනවා මීට කලින් වීඩියෝ එකේ නම්බර් එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මට කෝල් කරන්න මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද නම් ඔයගොල්ලෝ මුලටම බලන්නේ දිගටම බලන්න ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් හදාගෙන ඒ ගැන කියන්නේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් කියනකොට අපි යොදන වචනේ තමයි can. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපි මුලටම කරන්නේ subject එක. ඊළඟට plus can be plus ඊළඟට අපි යොදන්නේ past participle එක verb එකක. verb එකක past participle කියන්නේ මොකද්ද කියලාත් මම මේ කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ වාක්‍ය රටාව? subject plus can be plus past participle. subject plus can be plus past participle of the verb and the rest. ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි ටික. දැන් අපිට මෙහෙම කියන්න උනත් මේ වැඩේ අද ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේක සබ්ජෙක්ට් එක? මේ වැඩේ this work. ඊළඟට අපි මොකද්ද දාන්නේ? can be. ඉවර කරනවා finish. past tense finished. past participle එකත් finished මයි. හොඳට මතක තියාගන්න past tense එක ඉවර වෙන්නේ ed එකෙන් නම් past participle එකත් ඒ verb එකමයි. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ past participle එක finished. එහෙනම් කොහොමද මේක කියන්නේ? this work can be finished today. අද. this work can be finished today. මේ වැඩේ අද ඉවර කරන්න පුළුවන්. this work can be finished today. මේ පියානෝව අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්. මේ පියානෝව this piano. ඊළඟට අපි දාන්නේ can be. අලුත් වැඩියා කරනට අපි කියනවා repair. past tense repaired. past participle repaired මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? this piano can be repaired. දැන් ඔයාලා try කරන්න මගෙත් එක්ක. ඒ වගේම මම වාක්‍ය කියනකොට මගෙත් එක්ක වාක්‍ය ශබ්ද නගලා කියලා ඉංග්‍රීසි වචන වලට කටත් හොරු කරගන්න. this piano can be repaired. this piano can be repaired. මේ පියානෝව අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්. පන්ති කාමරේ පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. පන්ති කාමරේ the classroom. the classroom ඊළඟට can be. paint කරනවට paint, past tense painted, past participle painted මයි. එහෙනම් කොහමද? මලන් try කරන්න. this classroom can be painted. this classroom can be painted. මේ පෑන ඕන එක්කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. මේ පෑන දෙන්න පුළුවන්. this pen මේ පෑන. can be පුළුවන් නම් can be. දෙන්නවට give, past tense gave, past participle given. කාට හරි anyone. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? this pen can be given to anyone. this pen can be given to anyone. මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් අද. අද මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්. මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්. මුදල් නම් money ගෙවනවට pay past tense paid past participle paid මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? money can be paid today. money can be paid today. මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් අද. money can be paid today. ඔයාගේ නම ලිස්ට් එකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම your name ඊළඟට can be අයින් කරනවා remove. remove past tense removed past tense එකත් removed මයි. ලිස්ට් එකෙන් sound එකට අපි ගන්නවා from කියලා the list. from the list. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? your name can be removed from the list. your name can be removed from the list. ඔහුගේ නම ලිස්ට් එකේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහුගේ නම his name. ඊළඟට can be ලියනවට write past tense wrote past participle written. එහෙනම් අපි ගන්නේ written. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? his name can be written in the list. in the list. list එකේ
his name can be written in the list. ඔහුගේ නම ලිස්ට් එකේ ලියන්න පුළුවන්. රැස්වීම කල් දාන්න පුළුවන්. රැස්වීම the meeting. ඊළඟට can be කල් දානවට postpone, past tense postponed, past participle postponed මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? try කරන්න. The meeting can be postponed. The meeting can be postponed. තෙල් නැතිව මාළු බදින්න පුළුවන්. මාළු බදින්න පුළුවන්. මාළු fish. ඊළඟට can be බදිනකොට අපි කියන fry, past tense fried, past participle fried මයි. නැතිව මම වචන කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙන්නලා තියෙනවා. නැතිව නම් without. තෙල් oil. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Fish can be fried without oil. Fish can be fried without oil. කායක විකුණන්න පුළුවන්. විකුණනට sell, past tense sold, past participle sold මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? car can be sold. car can be sold. කායක විකුණන්න පුළුවන්. car can be sold. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය දැන් ඔයාලට තනියම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ලියන්න. පුළුවන් තරම් ලියලා ඔයාලට කවුරු හරි නැත්තම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන යාළුවෙක් ගෙදර ඇත් එක්ක කතා කරන්න බැරි නම් ලැජ්ජයි නම් මේ වාක්‍ය හයියෙන් කියලා මේ වචන වලට කටහුරු කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න යනකොට ඔයගලන්ට මේක එච්චර ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ අඹ හෙට කන්න පුළුවන්. මේ අඹ. These mangoes. These mangoes. කනවට eat, past tense ate, past participle eaten. හෙට tomorrow. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? These mangoes can be eaten tomorrow. These mangoes can be eaten tomorrow. මේ අඹ හෙට කන්න පුළුවන්. These mangoes can be eaten tomorrow. මේ අඹ හෙට කන්න පුළුවන්. අපි අනිද්දාට කන්න පුළුවන් කිව්වොත් මොකද අනිද්දාට කොහොමද අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? Day after tomorrow. අනිද්දාට නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද? Day after tomorrow. Day after tomorrow. මේ අඹ අනිද්දාට කන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? These mangoes can be eaten day after tomorrow. These mangoes can be eaten day after tomorrow. අපිට mangoes වෙනුවට වෙන ඕන එකක් දාගත්තා හැකි. These bananas can be eaten day after tomorrow. These bananas can be eaten day after tomorrow. මේ ඉඩමේ අර්ථාපල් වගා කරන්න පුළුවන්. වගා කරනවා cultivate. Past tense cultivated, past participle with cultivated මයි. අර්ථාපල් potatoes. Potatoes. ඉඩම land. මේ ඉඩම this land. මේ ඉඩමේ in this land. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Potatoes can be cultivated in this land. Potatoes can be cultivated in this land. මේ ඉඩමේ අර්ථාපල් වගා කරන්න පුළුවන්. Potatoes can be cultivated in this land. මේක ලේසියෙන් කඩන්න පුළුවන්. easily ලේසියෙන්. කඩනවට break, past tense broke, past participle broken. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? This can be broken easily. This can be broken easily. මේක ලේසියෙන් කඩන්න පුළුවන්. This can be broken easily. මුදවපු කිරි කිතුල් පැණිත් එක්ක කන්න පුළුවන්. මුදවපු කිරි වලට අපි කියනවා curd. curd. කනවට eat, past tense ate, past participle eaten. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Curd can be eaten with කිතුල් honey. පැණි වලට අපි honey කියලා කිතුල් කියන වචනේ අපිට එහෙමම ගන්න පුළුවන්. Curd can be eaten with කිතුල් honey. Curd can be eaten with කිතුල් honey. මේ කාමරය දවස් දෙකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරනට අපි කියනවා use. Past tense used. Past participle with used මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? This room can be used for 2 days. දවස් දෙකක් සඳහා. දවස් දෙකකට. This room can be used for 2 days. This room can be used for 2 days. මේ ඇඳුම සෝදන්න පුළුවන්. This dress can be washed. This dress can be washed. Wash past tense washed, past participle with washed මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? This dress can be washed. මේ පළතුරු අමුයෙන් කන්න පුළුවන්. අමුයෙන් නම් raw කියනවා අපි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? These fruits can be eaten raw. These fruits can be eaten raw. මේ පළතුරු අමුයෙන් කන්න පුළුවන්. These fruits can be eaten raw. ගස්වල අතු දරවලට ගන්න පුළුවන්.
ගස්වල අතු දරවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරනකොට use, past tense use, past participle used my. ගස්වල අතු කොහොමද අපි කියන්නේ? The branches of the trees. The branches of the trees can be used දර firewood as firewood. නැත්නම් for firewood දර සඳහා. The branches of the trees can be used for firewood. The branches of the trees can be used for firewood. ගස්වල අතු දර සඳහා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මේ පහන් දැන් පත්තු කරන්න පුළුවන්. These oil lamps can be light past tense lit past participle lit my. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? These oil lamps can be lit now. These oil lamps can be lit now. මං හිතනවා ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේ පාඩම තේරුම් යන්න ඇති. පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න. ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍යත් මේ විදිහට කොහොම හරි හදලා පුරුදු වෙන්න කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි වචන වලට කට හුරු කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. like එකකුත් දාන්න. ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් මේ පාඩම. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. හරි.